Koe hoki tēnei, ko Rehua Mihaka tōku ingoa. E nui ngā toronga oku ki ngā iwi o Te Arawa, Ngāti Whakau e tūhaurangi, Ngāti Rangi Wewehe, Ngāti Pikiao, Ngāti Tarawhai, rongo mai, te nui o ngā iwi o Te Arawa. And i pā mai te tono, mai Papa Ururoa, kia hara mai, ki te kōrero mo tēnei kaupapa, te Kīngitanga. Engari, ko ngā kōrero ka mau nei a Te Arawa mō tō rātou wāhanga ki te Kīngitanga. So yeah, pai kia reo Māori, reo rua. Heoi, ka mihi atu hoki ki te whānau o te marae o Taupiri, Ngāti Whawhākia, koutou kua hara mai tawhiti ki te tautoko i te kōrero nei. Me te mea no hoki ko ngā kōrero, ko ngā kōrero kua mau nei au, koetai o ngā kōrero ka ahu mai te marae o Taupiri. Ko rātou ngā kaupapuri, ngā kōrero, mō te haerenga Pikiao ki roto i a Waikato. Okay, but we'll get there soon enough. Mihi atu hoki ki kia koutou, ki te hoki au i ngā kaiako no ngā kura, he tumuaki o hoki, tēnā koe tāne, ki tēnei au i a koe. And he pai tēnei kaupapa, hei titiro, hei whakarongo, kia hei te whakaako i nei kōrero ki ngā tamariki ki roto i ngā kura o Te Arawa. So, and of course, i mauria mai au i oku koeke, ko rātou te pautuara mō tēnei kaupapa. Ka rangatira ai ngā kaupapa pēnei i tō rātou tainga mai. And that's why I bought them. Me te mea no hoki, he wāhanga nui tā o mātou koeke, especially neni kawe, ki tēnei kaupapa ta Kingitanga. E we'll get there soon enough. Heoi anō, e mihi atu ana ki a tātou. So anei pēr ngā kaupapa kōrero mo te pōnei. The first one is e Tama Puta Kino. He momo waiata tēnei. I'm starting a bit backwards tonight. Normally ka whakamahia te waiata hei kinaki ngā kōrero, but I'm using it to start the kōrero for tonight. Ka pai, ka tirohia hoki mātou e tehi whakatauki, ka puta mai i e tehi kōrero, mai ngā tūpuna o Te Arawa. Ne? Support for the Kingitanga. And this is pretty much our kōrero that we hold for when we started to support the Kingitanga. We didn't actually start straight away, but I will get there. Ngā mahi tautoko i te Kingitanga. Ka pai, what we currently do for as Te Arawa to support the Kingitanga, what we have done in the past, what we currently do now, and where to next. Ka pai. So these are the sort of kōrero I'm going to go over tonight. Don't want to make it too long. Well, this is pretty long enough anyway. But yeah, we'll try and get through as much as we can. And yeah, I'll promise I'll save some space for Pātere. Ka pai. So ka pai. He momo Pātere tēnei. Ia te wā ka haere mātou ki Waikato, ko tēnei te Pātere tika hei waiata. Ka kōrero tēnei Pātere mo te haerenga Pikiao ki roto o Waikato. Ne? E me etahi atu o ngā hononga ona ki etahi atu iwi o te motu. Heoi, ka pēnei. E Tama Puta Kino i te poho honua,
Peke peke ki hora whaia e koe ko te hapa i ngā tau i tōnu i ngā rā. I taku koti koti ono i te tūranga kōrero i raro i orua. I huhea koa ko te māta waka i te nui a tikawa. I wai hoki hanga ana he taru waka nui. I whakamau te titiro ngā motu whakatere i waho i te moana. I pine ngā whatu kaki te amai koe tōnu i ngā rā. I tangi te pōhiri koe kuru pounamu nā māua kai tohe noa. I taka runga i te kōrero tai kai o tuakana. I me pairu ahine pea koe i whiua ki te tonga. I mā te uri nui koe ki a purua ki te mai aorere. I mā te kahu koa he whare haunga i a tāua. I moe a pōti anoho ana i te roro no rangiti. I ahi ahi ana kohine i tūrama. I mātau e taki te ara ki maunga tautari. I kauaka hei tika ke pongai a tonuti a te whare i a pakake. I ka rere tō ringa ko marama i here a te puhi o mōtai. I maro tonu atu i te au e heke i raro wai hou. I e kimi ana i te huanga i tō tupuna me ko pare waha. I tapi ko te whenua i te haerenga kōrere ia. I hoki mai ko nā kai Puta rawa koe ki rangi a hua nui. I ui ai ko nā whakahua atu i hara mai au kia tu parahaki. I ngā uri whiua ki te rangi a te kanawa i a wera wera. I mā te hika koe rāhiri te kaka o te waero. I hoki nui ana mai koe ki a hauna. E taku pika hurangi he whakatau taringa kai o koroua. I e hokore hoki koe e wai hoi konei. I me whiu ki te muri wahine urutua he kuru tonga rerewa. I taka te tāpui no Tama ko te hau o te rangi nai. Cool. All right. Ai, no reira, ko tērā te Pātere, ka wētahia ia te waka haere ki Waikato, o ka hara mai a Waikato ki a mātou. Kia kōrero nui tia mo te hononga. Nui, a Pikiao, ki me tana haerenga ki roto i a Waikato. So anyway, anei we te i whakatauki, ka puta mai, i te haerenga Pikiao ki roto o Waikato. Not the last one, though. The last one is just one that I threw in there just to chuck in a Ngāti Pikiao, a little component in there. Ka pai? Hoi, ko te mea tuatai. Mā wai taku kauai e tō ki uta. Nā kawatapuārangi wēnei kupu, and kawatapuārangi uttered these kupu to his son. Pikiao rangi. So anei ke te whakapapa. Tā rangi tihi ka moi ki a manawa koto koto. Ka puta mai ko rākai au tō mua, ko kawatapuārangi tō muri, ko apu moana tō muri ho, te whakapākanga, ne?
Ka moe a kawa tapuarangi ki a kawekura ka puta mai ko Pikiaorangi. Hapai. E ka moe a Pikiaorangi ki tana wahine tuatahi ko rā keiti. Hapai, ka moe rāua, ka whānau mai, he pēpē, he kōtiro. So their first child, he kōtiro. Ka moe anō a Pikiao ki a rā keiti, ka whānau mai anō, he kōtiro. Ka moe anō a Pikiao ki a rā keiti, ka whānau mai anō, he kōtiro. Puta mai te āwangawanga i a Kawatapuarangi. And yeah, so he was a bit concerned. There were three females and he wanted a male. So ko tāna ki tana tama ki a Pikiaorangi. Pikiaorangi, mā wai taku kauai e tō kiuta, who is going to carry my jawbone into the future, meaning that he wanted a male heir. So ka whakaaro a Pikiao ki tērā kōrero, ki tērā wero, nā tana pāpai tuku ki aia, me tana whakatau, tērā pēr me wehe au I taku wahine. So I haere atu ia ki te kōrero ki tana wahine ki a rā keiti. Ka are koe te whānau tama mai. And āhua mataku a rā keiti ki tērā āhuatanga. Me tana ki, he maha tonu ngā kōkō taku whare. Kai te rere tonu te awa I takapu whāia. Okay, there are still many corners to my womb. Aitia mai anō, sleep with me again. Kai te rere tonu te awa I takapu whāia, I am still menstruating. Ka pai? Aha koa tērā kōrero a rākeiti ki a Pikiao, kārea ia I aro ate, I wehe tonu. Whakarerea ia I a rākeiti, ana ka haere ki te rapu wahine anō. So ko tā Pikiao, he made his travels. He heard of a gathering, a hui, he hui nui, ki kati, ki roto o tauranga moana. E ki reira tūtaki ai ki ētahi o ngā rangatira o te motu. Ko tētahi rangatira, Pikiao met, was Rahiri. A Rahiri from Ngāpuhi. E ka kōrero a Pikiao I tana hiahia, I tana tino mahi, kia whai Tama. Rahiri sort of took exception to this and said, hey, anei, moe ki taku mokopuna, kia uewhati. Ana, ka whakaia Pikiao, ka moe ia kia uewhati. Nā weira, ka whānau mai he pēpē, e nari he kōtiro anō. Ko ue mata ngare, o ue ngare rānei. Ka kite a Rahiri, te awangawanga ki runga I te mata o Pikiao. So, ka mea atu a Rahiri tau Pikiao, Pikiao, kai te pai. Wai ho tēnei hei mokopuna māku, haere tonu koe I runga I tō haere. So, that's what Pikiao done. He left the child with Rahiri, and Rahiri raised ue ngare, and Pikiao carried on his way. Ko tā Pikiao, I rongo ia mo tētahi puhi, ki roto I te riu o Waikato. And he heard that this puhi was hard to obtain. The environment that she was in was very rugged. Heoi, ka rehe aha ki a Pikiao, ka haere tonu ia I runga I tana haerenga. Ki roto I te Pātere rā, ka whakahuatia tētahi wāhi ko Maunga Tautari. And ki Maunga Tautari was the first area where Pikiao interred into the awa, or Waikato. Ka pai? And there he sort of made a pass, stayed there for a little bit, and then he carried on his journey into the Waikato. Now, Rere Iao stayed on a maunga pirongia.
And that's where Pikiao's journey took him. Not straight away. Before Pikiao went to Pirongia, he actually ended up in Taupiri. And kai Taupiri tētahi wāhi kei te pūtake o te maunga. So ka kite ai a Taupiri kūao, where the kings and queen are buried. And kei raro ihora, he pā, ko te Pātere o Pikiao, ko te Owhaki. And ki reira Pikiao ka noho mō tētahi wā. Ka prēnehia, he took this time to plan, to devise a plan on how he would make it to Pirongia. Once he had finished and he knew he was ready, ka haere ia. Ka tai atu ia ki ngā rua wāhia. Ki te wāhi, ka tūtaki ai te awa waipa me te awa waikato. Ko tērā wāhi, ka kia nei ko te huihuinga o ngā wai. Ne? E ki reira, ka tomo a Pikiao ki roto i te wai. Ka timata ia ki te mahi ana mōteatea i ana karakia. I tērā wā, ka tai mai wētehi mea hei ngā kaitiaki me ki. Mai runga, ka rere mai tētahi manu kaiora. A very special bird, ko korotau. Ka tai mai ki a Pikiao. I tērā wā tonu, ia e karaki ana, mōteatea ana, ka tai mai hoki ngā taniwha o te awa, o ngā awa. Ana ki te a Pikiao i tēnei, ka mōhio i kuarite. I'm ready. So ko ngā manu, ko te manu, ko ngā taniwha nei, hei ārai atu. I ngā kino, i ngā mea kino ka pā atu ki a Pikiao. So he was well protected. So once he saw that, and once he knew he was ready, ka haere. Ka haere a Pikiao, ka whai atu i te awa waipa, kia tai atu ki Pirongia. Ka puta a Pikiao i te awa, ka tai atu ia ki tētahi wāhi kai te pūtake o maunga Pirongia ko harapepe. E ki reira noho ai a Pikiao anō ki te mātakitaki i ngā toa. Ka haere atu ki runga o Pirongia ki te whai a Rereiao. Engari tana kitenga atu ka kore rātau e hoki mai me Rereiao. So ka whakaaro ake ia. What's going on here? Why are these men not coming back down with Rereiao? So he actually asked himself, what shall I do? So, ka karanga ia ki tana manu, ki a korotau. Ka rere mai a korotau ki a ia, he manu kaiora tēnei ei, so it's a very magnificent bird. Ka tae te kōrero ki te tangata. Ka tae hoki a korotau te whakawhiti mai te wairua ki te ao kiko. So it can go into the spiritual world, come back into to te ao kiko, the world of the living. Ka kōrero atu a Pikiao, rere atu, haere tiro hia, hea ngā raru ki runga i te maunga nei. Ka rere atu a korotau. Ka amio i te maunga o Pirongia. Sort of hovered around the Pirongia maunga. Ka kitea, korotau saw patu paiarehe, taniwha. All these things they were guarding Rereiao as these warriors were going up to try and pursue her. Ka hoki mai. Ka rere hoki mai a korotau ki a Pikiao. Ka mea atu a korotau, whai mai iau. So ka rere atu anō a korotau ka whai a Pikiao. Ka kakai rāua i te maunga, ka tai atu rāua ki tētahi pā. Ko te pā tēnei o Rereiao e ki ane ko te puehunui. Ki reira, ka kitea a Pikiao i a Rereiao. Ka haere a Pikiao ki a Rereiao, engari ka kōrero a Rereiao ki a Pikiao. Pikiao, taihua. Taihua, kia poroporo aki au ki
ki ngā tangata e ngana nei ki te mau nei au. So ka puta rere iau a ka pakura. Ki ngā tāne kaha nei ki te whai ia, engari kāre tutuki. Muri mai tēnā, ka hoki mai a rere iau ki a Pikiao kamoe. Kamoe rāua. Nā weira, ka puta mai tō rāua tamaiti, ko heke maru. He Tama. Yeah. So ko heke maru te tama tuatahi o Pikiao. E ko heke maru te tupuna o ngā rārangi kingi. The reason why Pikiao is called Te Ure Tārewa o te Kingitanga. Ka pēnei te whakahua i te whakapapa. I'll write it up after. Ka mai a Pikiao ki a rere iau, ka pita ko heke maru, nāna ko mahuta, nāna ko uerata, nāna ko tapaue, nāna ko te putu, ko tāwhia ki te rangi, ko tuata, ko te rauanganga, ko potatau te wherowhero. Ka pai? Nei pau potatau, ki ngi tāwhia, ki ngi mahuta, ki ngi terata, ki ngi koroki, te atairangi kahu, ki ngi tuheitia, and tō tātou ariki nui, koini ngā wai hono i te po. Te take kia nei ko Pikiao Te Ure Tārewa. Mai a heke maru, tairawa atu kia koroki, he Ure Tārewa katoa. En koe rā tētahi kōrero nui i puta mai ia rāhui i tō mātou pokai kua hori. So, koe rā te kōrero mō Pikiao me Te Ure Tārewa. Tana whai i tētahi wāhine kia puta mai he tāne. Ka ngana ki te puta tāne kia rākaiti, kia uewhati, engari i puta mai a rere iau. Doesn't finish there. As Pikiao and Rere Iau started to get used to their baby, they actually brought him back here to Rotorua. So he could show his father that he has a grandson. So, ka whakao kia mai ki Rotorua nei. E ka kōrero ia ki tana pāpa. I tērā wā hoki, ki te ia i tana wāhine omua, rākeiti. E ko tā rākeiti ki a Pikiao, ia rākeiti tētahi pepe, he tāne. Ka haere a Pikiao ki a rākeiti me te kia, what's going on here? Ko tā rākeiti ki a Pikiao, kua tomo kia tō whare. I te rere tonu te awa i takapu whāia. So a bit of a, I gave you that chance, but you took off. So another man slept with rākeiti, and ka whānau mai, tō rāua pepe, and ka kite a Pikiao i tēnei pepe me tana ki, okay. Ka tapaina ki te ingoa, te kā witi tanga o taku moko. Hence why we have kawiti, o Ngāti kawiti, are ta whaura there. So koe rā tērā kōrero. Nā weira, ko kawiti tērā, ka whakatupu hei tamaiti no Pikiao, engari ko te awapuku, tana pāpa, no Ngāti awa. Engari, ka tupu hei tamaiti ki a Pikiao, and not long after, Pikiao not only had, Pikiao slept with rākeiti again, and ka puta mai ko tamakari, and some other tamariki too. So yeah, while he was back here, he done the deeds with rākeiti, and then ka puta mai a tamakari, a tūtaki a hani, tūtaki a kuti, wēnei tamariki no Pikiao. Ka pai? Once Heke Maru had gotten used to his whānau here, must have been about 10 years old, ka hoki. Ka hoki a Pikiao
rātou ko rere iau, ko heke maru, ki Waikato. Ka mea atu ia ki tana pāpā, anei tō kauai. So i waiho mā tamakari, hei whakamanamana i tana koraua. So nā tamakari ko Pikiao tuarua, ko mātou Ngāti Pikiao i te roto iti, i tēnei wā. So that's the story of Te Ure Tārewa. So hoki atu a Pikiao, rere iau, heke maru, and kei Waikato tonu Pikiao, rere iau e takoto ana. Ko tō rāua rua koiwi, kei reira tonu. Ka reo mo te whākia, so you might go and try and find them. So, koe te kōrero, te paki waitara. Me te nui o ngā kōrero, anei ngā whakatauki ka puta mai a kawata puārangi, te whakatauki puta mai a rā keiti. Okay? And those are the real beginnings of the whakapapa of our kingitanga. Heoi. So now we're sort of coming towards when the Pākehā came over and they were starting to wipe out our tupuna and stealing their lands, confiscating their lands, and we needed to do something. So ka hangaia, ka haere, hako ke haere, wetehi ki te rapu he kingi Māori. And i riro ia mātene te whiwhi, mā ki te haere huri rauna i te motu nei, ki te rapu he kingi. Ka tai atu ia ki wetehi wāhi o te North Island. Ka tai mai ia ki Rotorua. Ka kōrero mātene te whiwhi mā ki tēnei tupuna no tātou, te omohau. Ko tāna ko tā mātene te whiwhi ki a te omohau, ko koe hei kingi mā tātou. Ko tā omohau ki a rātou, ko ngongotaha te maunga, ko rotorua nui a kahumata momo i te moana. He kēwai, he kākahi ngā kai. Pretty much meaning I'm not going to leave my luxurious kai from my moana rotorua. So I runga anō i tērā i haere tonu a mātene te whiwhi mā ki te rapu tētahi hei kingi mo te iwi Māori. And I won't get into too much of that because it'll take up too much of our time. But if you want to research that kōrero kei te pai, there's a lot of kōrero on Google about the Kingitanga movement, how our king was found and stuff like that. I was wondering to put it in, but it would have taken too long. But ko tāku te hoatu ngā kōrero ki tō Te Arawa titiro. Hapai? Yeah. So, support for the Kingitanga. So, i te timatanga, we weren't really supportive of the Kingitanga. Us as Te Arawa. There were times where some reinforcements came through Te Arawa, but we wouldn't let them. Hapai? So, and this was during all the Waikato land confiscations, all the wars that were happening in Waikato, and the Kingitanga sort of put out a call to all the supporters to come and aid them. However, there was a hui that stood at Whakatāne, and ko tō mātou koraua te pōkiha taranui. Nāna te ki a tairāwhiti, te hiahia a tairāwhiti ki te whakawhiti pēnei mai ki Te Arawa, kia haere tōsika ki Waikato ki te tautoko i te Kīngitanga. Ko tā te pōkiha taranui ki te tairāwhiti kao. Ki te hiahia koe te haere ki te tautoko, haere mā te moana, o haere huri rauna i a ruapehu rānei. Bit harshe, but at that time,
our pōkiha was quite loyal to the crown. Te take ka kōrero pērā ia ki a te tairāwhiti. However, some of the tairāwhiti whānau came via Rotomā and come to Waitangi at the soda springs there. Haere puka noa mai. They didn't listen to the kōrero of pōkiha. And ki reira mate ai tētahi koraua. And ki reira pakaru ai tētahi pakanga i Wainganui ngā iwi. And well, i mautonu, i utonu a Pikiao ki te rā wāhanga o Te Arawa. We weren't going to let anybody come across that eastern gate. And ka pērā, ka pakanga. So te tairāwhiti didn't eventually make it coming this way, but they are still quite avid supporters of the Kingitanga back then too. Ka pai. Heoi, not long after, te pōkiha, the same te pōkiha, Taranui, ka noho ia ki make tū. And at that time, he was being reprimanded for not paying a dog tax. And it was something silly like that they reprimanded him for 3 days. He got really annoyed because he had done all this mahi for the crown and everything, but they taxed him a dog tax. So ka whakaroa pōkia aes, bloody hell. So ka tahuri atu ia ki a kingi tāwhiao. Ne? I tono a tāwhiao e te pōkiha kia huitahi ki maketu. E mātene te whiwhi helped organise this hui. So ka tai atu a Waikato ki maketu. Before they came, Pōkiha asked the owner of the Maketu Hotel of the time to close it because it had a liquor store there. And Pōkiha had heard that the Kingi Tāwhiao was pretty happy when it comes to liquor. He liked his rum, he liked to get drunk. But before they came, Pōkiha told the then owner, Mr. Duncan Robinson, to close the hotel and the liquor store. Te tainga mai o Waikato, it was a good thing. Heoi, ka pōhiri atu a Te Arawa, ia Tāwhiao, ia Waikato hoki. There were a lot of awesome things that happened at that time. Like 40 manu aute flying, so Waikato could see from the distance that, kai te pōhiri mai te iwi nei. Other things is that ka puta atu he ngohi, he momo tikanga tēnei, e rite ana ki tētahi ope. Ne? He ope, te arei, sort of a ope taua. Ka haere atu e tahi toa ki te tiki atu i te manuhiri, ana haiarahi a rātou ki runga i te marae hoki. So ko te ngohi, tērā momo tikanga. And then, i tā rātou tainga atu, I think, you know where the kura is, the Maketu kura, and there's that little side road not going down the hill. There's a side road there, and it sort of goes straight towards the church. Well, that was the main road. And you had to go past the hotel to go down to the church road and then back up to where Te Awhi is now. And koera te huarahi matua, and hence the reason why Pōkiha wanted the hotel to be closed. So ka mahu e te hōterara, ana ka eke ki runga i te marae. Ka timata i ngā hui. Ko te ia o te hui, ko te kotahitanga. So ki te nui tia Pōkiha, I think we need to start working together. And koera te nui o ngā kōrero, ko te kotahitanga. Mai ko nā, i te mea nā Pōkiha te ki kia te tairāwhiti, ka we haere mako nei, me haere pēra. He sort of found, I got to do something here. So, ka koha
ka koha atu ia kia ruanga taonga. He pauhaki, and he pātaka kai. Ko te pauhaki nei, ka tū ki tūranga waiwai. Ki muri te paipai o tūranga waiwai, kai reira te pauhaki. And ko te ingo te pauhaki ko Pikiao. Wow, yes. And ko te pātaka kai nei, kai te whare taonga o Tāmaki, I think. So i koe ranga nā taonga i koha atu e pōkiha taranui. Pakare rātau i whakahukia ki Waikato i te mea he taumaha. They were too big at the time to actually cart or transport back to Waikato. So they were just left at Maketu for a time. Until te pōkiha's uri, te pōkiha Hemana came around. He was the one that actually took the pauhaki and shipped it over to Waikato. Hei whakatūtuki i te wāhanga kia pōkiha taranui. So Hemana took that pauhaki over to Waikato. Yeah. Anō nei, it was pretty rare to have a trailer or a wagon to carry such big things. And there was koraua reiwhati. Nāna i kawea mai Maketu ki Rotoiti. And then from Rotoiti, it went to Waikato. Ka pai? So koe rau e tehi kōrero, and this is when the change started to happen within Ngāti Pikiao, to start supporting the Kingitanga and Kaupapa of the Kingitanga. So koe rā tētahi hononga physically nei, ko te pauhaki, ka tū ki tūranga waiwai. These are just some of the paper clippings where some of that kōrero come from. For their hui at Maketu, it was quite a good celebration actually. But yeah. Nara ke te pauhaki. Ka pai ko te pōkia tērā. Pai. So, ka ki mātou he pauhaki, ka ki Waikato he paukara. Ne? So mohi ana tātou koe tēnei? Ka pai, ko puia herangi. Oia tētai kaha nei ki te hono mai ki a mātou ki a Te Arawa. Te take tapaina tērā road i roto itira, tikitere, ko te puia. Ei. Oia tētai i kawea mai wētahi uri no Waikato. And she was one of the ones that was making connections here, or even taumu. So one of our aunties, what's her name? Maraia, she was sent here and had to marry our uncle, Teri boy. Te rāpata, huriwai. So they were, Auntie Maraia was sent here by Te Puia, came with Te Puia, but then had to stay and marry our uncle Ted. And koe rau weitahi hononga i whakaritea mai e Te Puia herangi.
Nā ara he mana. And ia te wā e tai atu a Te Arawa ki roto i a Waikato, ko ia te kai kōrero. Ei, e momo ariki tēnei tupuna. Tai atu ia ki reira mohi o katoa a Waikato a kei konei a Pikiao. And i runga no i tērā koha atu i te pauhaki i ngā taonga kia Waikato ana. Ka riro ia tērā momo mana i tērā awa. So around about the 60s as well was the time when a lot of our Pikiao whānau started to support the koroneihana. And this photo of all these tamariki here are a photo of our kids in the Ohau kapa haka. Back then it was called the Ohau Māori Youth Club. And te nui ngō woku mātua whaia hoki i tū ki roto i tēnei kapa. And e kapa kaha nei ki te tautoko i te Kīngitanga, i te koroneihana, actually a lot of the kapa haka festivals in the country. But Ohau continuously goes back every year to celebrate the koroneihana. And yeah, from the 60s, and I can tell you a lot of our whānau, a lot of our aunties, uncles, they can all give you memories of Waikato. Majority of the time, every time we go there, it rains. And majority of the time we had to perform in the rain. And one of our best poi was the poi waka. So the water was set for us on the concrete. And our ladies had to sit down and hoi their waka. And that still happened when our tamariki still do it today. Is that it rains and our tamariki are sitting in puddles. Karoha. O koera ngā wetai o ngā mahara o mātou mātua, and these are some of the memories that our tamariki now are creating today. So yes, Ohau was a kapa haka that continuously went to go and support the koroneihana. Other kapa haka have gone from Te Arawa as well, Rangi Wewehi, Ngāti Whakauē, Tūhaurangi, and yeah, we're getting a lot more of our kapa haka on board to go and support that too. So anei we te tangata, well, kua haramai a neni kaue. And ko ia tētai, no te whare kāhui ariki. Okay? So our Kingitanga had a few younger siblings. Yes, I'm talking about you, ne? A few younger siblings, and one of them was koro tūmate. And ko koro tūmate te pāpa o neni kaue. Ne? Te take ka noho a neni kaue hei kāhui ariki ki te Kīngitanga. Nani Nana is also actually stay with Nani Kawe. Nani Kawe, so tērā herenga anō, Nani Kawe was whāngai. Whāngaia kia he mana. And so she was brought back here to Rotorua, and she stayed at Pārua, Haranui, at Te Rāpakia Tūmatahi. Ki reira tupu ai, hei tamariki. And then, well, kei konei tonu ia. Okay? Married one of our koros, koro Johnny Six Toes, and anei Auntie Tepora, tētai wana tamariki. And then we have Nani Nana, i roto I tērā āhuatanga anō, te whāngai, tamariki. And Nani Nana was whāngai to our whānau in Hukanui. Hukanui marae, Ngāti Wairere. And ka mauia Nani Nana, te ingo tētahi o ngā tupuna o kona, very famous chief, Hotu Mauea. So, yeah, koenei etahi hononga no Waikato, o Te Arawa, and ka pērā. Nani Nana didn't stay there
for too long, ka hoki mai ki te roto iti nei. Toby Curtis, he was the last person on the Tekau Mārua. And koro te ariki. Now, koro te ariki plays a key role in our relationship in the Kingitanga as well. It's not often you see a king chasing a korua to just say hello. So the last time hui a motu e Turanga Waiwai, our kingi tuheitia sort of come and chased koro te ariki, because koro te ariki only wanted to come to the pōhiri and then go home. So ka oti ai te pōhiri, ana, ka haere wete i ki te whakaratarata, ko tā koro, I'm going home now, kapai. So we both got up, we started walking out the marae. Tuheitia comes chasing, hey. Hey, you don't often see that, a king chasing a korua. But i runga no i te mōhio he tino korua tēnei. So i te wā i mate mai a te ariki nui, te atairangi kāhu. I te whakaroa koro te ariki kia tono mo tētai pokai. Kawea mai ki Te Arawa nei, ki Pikiao. Ko tērā tāna tono kia te ariki nui. Nā waira, ka mate a te ariki nui. So ka pauri te motu katoa. Hoi, i reira tonu te hiahia tā koro kia whakaukia mai he pokai ki Pikiao. So ka tono tonu ia, the next year, so 2006, I think, ka mate mai a te ariki nui, te atairangi kahu. And then 2007, ka tono tonu a koro. 2008, ka riro. Ka riro ia koro te ariki tētahi pokai, ka tū ki roto o Ngāti Pikiao. We're one of the first pokai where it's movable. The pokai is movable. Every other pokai is sort of held at one specific marae, but our pokai, we hold it between 3 marae. Our first pokai, ka tū i te tau Rehua Mihaka. And that was at Tāheke. And then after Tāheke, it went to Puna Whakareia, and then Puna Whakareia, from Puna Whakareia, it goes to Homai Tawhiti. So it's a 3-year rotation to all those 3 marae. Hapai? Engari, i runga no i te tono a koro te ariki, and every pokai has a special, it's in memory of something. And our pokai here in Ngāti Pikiao is in memory of Te Atairangi Kahu's Koroneihana Day. So her coronation day, which is the 23rd of May every year. So ia te tau on the 23rd of May, ka tai mai te pokai ki roto ia tātou. Pai? Ara ke hoki wetahi o ngā koe ke kahanei ki te haramai ki te tautoko i te kaupapa nei, ana koe nei, koe ke nei. In the days, yes, ka kite au i te poroa, hoki ka tai mai, ki te tautoko. Wetahi rangatira no whakaue hoki ka tai mai. So, yeah, it's not a consistent thing for other of our iwi, but for Pikiao, it's consistent. Pai? So ko te pātai ia, we've seen what happens in the past. Well, I've explained what happens in the past. Today's situation, today was probably one of the first times where Ngāti Pikiao invited the whole of Te Arawa to come and celebrate the pokai. And it was a very good day. The build-up towards the pokai was very successful as well, where there were a few practices held to learn our iwi mōteatea. So according to all the iwi that came to the practices, well, they had to put up a speaker, he kai kōrero. Kia kōrero i ngā kōrero mō era iwi. Hāngai atu ana ki te Kingitanga. So, yeah, I tai mai
Waitaha, a tapuika. So we learned a waiata from Waitaha. I tae mai hoki a tūhorangi, Ngāti Wāhiao. So we learned a waiata from there. And then Ngāti Rangi Wewehi, Ngāti Whakauwe, Ngāti Rangi Te Aorere, and Kaoti ia Pikiao. So I timata ia Pikiao, Kaoti ia Pikiao. And that's how the pokai eventuated this year. So looking towards the future, there's a few things that I want to sort of put in front of you today. Number one is Ngāti Pikiao are going to open up the pokai to all the iwi in Te Arawa. If they want to tono for the pokai through Pikiao, then we'll consider your tono. I do want to also, or we do want to also have a hui with our iwi to see how that can happen. Ko roa nei te wā Ngāti Pikiao e mau nei tēnei kaupapa, but it's about time, and we've seen it at the last pokai, that it's about kotahitanga, and especially te kotahitanga o Te Arawa. Ki mua i te aroaro o tō tātou ariki nui, koe ni ngā wai hono i te po. So that's one of the korrero that I put in front of everybody. And we are open to having that discussion with our other iwi of Te Arawa. Kia Te Arawa te pokai. Kei te pai ki a Ngāti Pikiao, kare tae te tango i ngā whakapapa e rā kōrero hoki, but now is the time for us to unite and come together and celebrate our Queen. Okay? Number two is that this September is our Queen's first koroneihana. And so, kua puta mai ngā kōrero ki au, if ka tū tahi mai a Te Arawa, hei whakangahau atu ki te koroneihana. So, yeah. So, koe rā te whakaro, koe rā te whakatau. So we're going to get the whole of Te Arawa kapa haka to come together, and it's not going to be a hard-out program or anything. Probably just put some numbers together that we all are used to and just perform. Okay? Tai tamariki mai, tai pakeke mai, tai koeke mai, ana ko tātou ka whakangahau atu ki te motu, ki Waikato. Okay? And did I leave anything else out? Nā, koe rā nui ho. He pātai. He kōrero tāu e tehi. Perhaps the process there, the process about the selection of ngā waipuhi just so that everybody understands about the input for Te Arawa and how we had input from that. Ka pai. So, it's a pretty daunting process, eh? And I think a lot of iwi came quite well prepared. Anyway, mate mai tō tātou kingi tūheitia, ana ka hui ai te motu ki runga o tūranga waiwai. So for that, katoa o te wiki, our te kaumārua sort of got together and had to come up with a way where we could hui. And then ka whakatau kia mauria mai wetehi, ka kuhu mai a te kaumārua. And wetehi koeke, wetehi rangatahi, wetehi pakeke hoki no ngā iwi. Kia uru mai ki roto i te whare o Mahinarangi, kia kōrero hia i te take ko ai hei piki tūranga, hei kingi, hei kuini rānei.
And that was the process that we were given. And I think it was, I can't remember the day, was it a Wednesday, eh? Iaua, ware katoa e. Here, it was daunting. So everybody that was invited, we all went into the whare. And this was all at the same time, the motu was still coming on to tangihia tō tātou kingi. And then so the rules were, we were trying to look for a criteria initially, a criteria on who would be the best fit for this criteria. So ka timata ia ngā kōrero. I think it started from Ngāti Kaungunu. And ka haere, ka kōrero rātou i ngā pukenga that they wanted, and then ka haere tonu, ka haere tonu, ka haere tonu. And the front row was pretty much the Te Tekau mārua. So we went through the front row first, went through the second row, which was pretty much the motu, all the koeke, pakeke from other iwi. And then the third row was the rangatahi. So ka haere, rauna tuatahi, rauna tuarua, and then rauna tuatoru, ka taia tiki ngā rangatahi, straight away, boom. Ngā wai hono i te pō. No one was meant to name anybody. We were just looking for criteria. But ka taia tiki ngā rangatahi, they already made their minds up. Kia tū ko ngā wai hono i te pō hei kuini mo te iwi Māori. Hoi anō, ko ngā kōrero puta mai ia Te Arawa, Te Ure Tārewa. But if not, kei te paina ko ngā wai hono i te pō, because tō mātou taha tūhaurangi he whare tangata kei tērā taha ne. So, en koera ngā kōrero I Puta. I was very proud of our rangatahi that we took. They all got up and said something, which was really awesome. How we selected our people is that pretty much I had the duty of doing that. And I asked our papa Ururua to come hei pautuara, and koera tana mahi. And then Paihaka, kei konea Paihaka, somewhere. He was one of our rangatahi. Te Mauriraka, Ngaianga, e Rangia Mohia. Ko rātou ngā rangatahi tū ki te kōrero we wārātou whakaaro. And our push was really for Ure Tārewa. Yeah, but we didn't mind if ngā wai hono I te pō was that too. But the biggest, I suppose, push was from our rangatahi. And they really wanted ngā wai hono I te pō. I te mea, ko ia nā tētai o ngā tamariki whaiwhai nei I tana pāpa. Ia e hako ke haere ana I te motu, I te ao hoki. So it was widely seen by our rangatahi that ngā wai hono I te pō is the one for the motu. So runga anō I tērā, ka puta mai te ingoa o ngā wai hono I te pō, ka haere anō ki hurirau nei te ruma, whakae katoa te ruma kia ngā wai hono I te pō. So yeah, it was pretty daunting. We were there right up until about 10 o'clock. We had to sign some papers and everything. Kia whakatau ko ia. Ko ia hei kuini mo te iwi Māori. Pai. He pātai anō? Kia te Tekau mārua. Kia te Tekau mārua. What's the Tekau mārua te religion part of it? Ka pai. So Te Tekau mārua is the Queen's Council now. Our Queen, Te Ariki Nui, Queen ngā wai hono I te pō. We are her advisors within ngā iwi o te motu. And the initial whakaaro of the Tekau mārua was like the 12 apostles. So e hāngai ana ki tērā kaupapa. Te take I whakatū ai he te Tekau mārua.
I ngā rā mua. I think it was back in Tāwhiao's days, if I can remember. And they are selected basically by your iwi. And your iwi put their person forward to represent the iwi in the Te Kaumārua. Okay? We have some very interesting discussions sometimes in the Te Kaumārua. Other ways, ko te mahi a ngā tāngata, a tō tāngata, ki te kawe i ngā kōrero, i ngā whakaaro a te iwi. Ki mua I te aroaro o te kuini. Okay? Okay, tā whetai. Any questions? Karekau. Well, ka tae te kōrero ki a rātou. Pa kaore pia I te mea he ariki anō tō tuwharetoa. And, yeah. I te nui ngō te wā, ka kore e whakaeke, well, yeah. He ariki anō te ariki he reanga rereke tēnā ki a mate. Question. Is the Kingitanga supposed to be political, and it should it be? So, pātai paitera, engari, I ngā hui te Kaumārua, we don't really talk politics. We are about our people and keeping our people safe. If we go talk political, it's a space where we're putting our queen in a vulnerable position. So politics do come past our table, but we don't really drive it because of that. We don't want to put her in a predicament. Pai noa kei te pātai. E ai ki te paki o matariki. E nā te karere kua Puta I te kuini. Te haere katoa mai ai te ao. Te ai ki tana koroneihana. Ka aore he rā ka wanatanga I tēnei tau. O e rā pēr te pakautu tō pātai. Kōrero nui tērā. So just for everybody's benefit, it seems that the response this year is that there will be no time set aside for political parties to go on to Te Arawa at this year's coronation, which is a response to my question, Kingitanga about to be, has it been political? Of course it has been political, but is it going to be this year in terms of specifically allowing political parties to come on to Te Arawa? The answer is no. That was a fair statement about things. Ka ki hoki te ariki nui. E he mea tangata ka wanatanga gai te pirangi haere mai me tō iwi. Other questions, folks? Any other questions? The hand up. Just so you know that prior to the death of when Kingi Tuheitia at his passing, there was very little time for us to organise the Te Arawa. And at that time, Watu Mihi Nui put out a call to a few of us to come together for us to organise what we were going to do. Because we weren't organised. We had 10 buses, we could have done 5, that sort of stuff. Everybody was doing their own thing. Luckily, the head work was called in, and then we had the discussion about who will be our speakers. There was another discussion. So why did you stand down
when everybody, you're the Tekau Mārua representative for us with Te Arawa, and our people are looking for speakers, and you said, oh no, Ngāti Pikiao because of Kirimate, the Pikiao would not have a representative. But people told you you should stand up. So what was that all about? Hārei te mea he uaua kia mātou Ngāti Pikiao, ko mātou Te Ure Tārewa. And I reira ngā rangatira o Te Arawa, hei te pai kia tuku atu kia rātou. It was a bit of it wasn't hard for me. I would have just removed our Ngāti Pikiao aside and let our rangatira o Te Arawa to korrero, whoever that may have been. But we know that it was a bit difficult to search for who could have done the job at the time. I pērā hoki I te wā I mate mai koro bomb. I te wā I pōhiritia Ngāti Whakaue I tō tātou ariki nui, ki runga te marae. I eke tahi mātou me te ariki nui, Ngāti Pikiao. Hei arahi, hei tia ki āia, kia haere ki runga I te marae rā. And I tohua mai ngā rangatira o Ngāti Whakaue, mā tētahi o māo kongotimi te tū. Ngari ko tā māua ki a rātou kei te pai. Kao, haere tonu. Because we didn't want to override the call that was made by Te Arawa. Kia pōhiri, mā Te Arawa te Kingitanga e pōhiri, mā Te Arawa katoa te Kingitanga e pōhiri. So we didn't want to be rude and no, we're going to do our own thing, and so we just, in respect of that, sat quietly. Hei arahi tō tātou kuini. So part of that ongoing discussion was that we'd have one speaker, not 12 or 20, and have one waiata that everybody knew, and that's how we got to the point of all of Te Arawa going on in one hit, and what rolled out, as you saw, at the Whānau, which everybody seemed to be comfortable with. But the point is, I suppose, will allow us for funding, or where does Te Arawa sit in the general scheme of things outside pokai and those sorts of things moving forward. And are we organised to be able to move together if that call ever goes up? And who makes the call? More to the point, because the other point was Haurangi said, well, hold on, on the whare tangata side, we should be quiet as well. So basically we had no speakers, which is why, no, you're a Tekau Mārua. So that's a little bit of the background of things that we had to deal with at the time. Question, a couple more minutes and we'll just open them. So for future hui, on top of that, for future huihuinga, what is expected of Te Arawa as a whole? What is Ngāti Pikiao's perspective on that? So when hui do pop up, it's probably my job to bring Te Arawa together to have those discussions and making a plan. So that's why tonight is all about as well, is that our Queen's Koronehana is coming up, and so we need to come together and make a plan on how we're going to attend that. Bearing in mind that ka tū te nākawe mate o te motu, and that's the day when the whole motu go on the marae. And so we have to organise a speaker for that and a waiata for that. And then the next day being te rā koroneihana o tō tātou ariki nui, and that afternoon as well, ka tīmata ai ngā mahi whakangahau. Not that the program's come out yet, but koe rā ngā kōrero. Actually, it'll come out today, eh? O nanahi. Is it appropriate, you think, that in those big hui, that Te Arawa has more than one speaker? Because, for whatever reason, you think we should have one speaker or line it up in order to show our support? Yeah. One for another. 10 speakers for Te Arawa or show our support, or one to
because we're good. Mm. So whichever way we go. Because there's another kōrero that came out of that hui that we had with Watu and them was from Uncle Tony, and nana te pātai, because Te Arawa quite he māngai nui, he kākā waha nui, that we should have more than one speaker. And we do. Two whare is always before us. And then there's someone from us. Yeah. Ka pai, but otherwise we can have those discussions in beforehand. So it doesn't get confusing. And it's always good to have a plan before we go. Maybe one more just while you're lastly thinking. It's probably obvious, but we are usually second speaker. Is that always the case? Yeah. Usually second speaker, but following 244. Is that always the case? Does it have to be the case? What's the go with that? That is always the case, but it doesn't always happen. Sometimes our speaker could be way at the back and then just automatically falls into place. Normally it happens like that at pokai, still tū whare toa ka tū whera, and then Te Arawa ka whai atu. At the same time, if tū whare toa is not there, it's not necessarily that Te Arawa opens. It depends on how we organise ourselves as well at other uhui, like pokai. And yeah, and you see a lot of different arrangements happening at some of our hui. But otherwise, yes, normally, tū whare toa ka wāhi ngā kōrero e nā whai muri ake ko Te Arawa. Christian? Right? So I roto I au nei kōrero, so kia ta whakarikira hui mai tēnei ko tātou nei kōrero. Hanga tētaki komiti whakaere mo nā mea nā hamu o Te Arawa, nā mōteatea ai, e aha tō He kōrero pai tēnā, and ka rea noa kia whakarite, o kia ko āhua whakaaro pērā, but otherwise, he email chain kua whakaritea e māua ko Papa Ururoa, ki tērā email chain ka tuku ai ngā whakamahukitanga mo ngā kaupapa Kīngitanga. So, and it's not closed to anybody. We need to organise that, because kei te mōhio he tino puku mahi tātou. I runga i wō tātou marae. And our own jobs too. So, ki reira toha ai ngā kōrero mo te Kingitanga. Pai, but he whakaaro pai tērā if we want to form a committee. But at the moment, kei te pai kia haere tonu tērā email chain. Christian? Very briefly, what's the pokai? How many are there? And if Te Arawa needed to go to, not all of them clearly, but if they needed to go to any of them, where are they, so that people know that we go to Te Arawa today, whatever you think is appropriate? Hika. He mahanga pokai. Hioi te wā o te land walls, land confiscation, I Waikato. Hoi te wā whakatū ai ngā pokai. Kia manaaki, kia tiaki i ngā rawa kore, i te pōhara, i ngā pauaru. So, wera whānau at the time. And it was a chance for everybody to bring their resources together
and sit and talk about the issues of the time. Also manaki our people there that were in a time of hardship. Hey, fatherless kids, husbandless wives, and the lands were gone, so there was nothing for them. Hence the reason why pokai were formed. And ko tērā te kōrero, mo te arawa kore, mo te pauaru, mo te pani. Pai? Ati, ko ngā pokai e hui ai te Tekau Mārua, koutou, koe rā ngā pokai aharea Te Arawa. Tā te mea e mehe mea tuku atu ana te pokai ki a Te Arawa. So, koe rā pēr ngā pokai hei haerenga mā Te Arawa, when you follow the meeting. We don't have to go to all of them, but those ones. Ka pai. In support of you, and to show unity. Ka pai. E, ko ngā pokai matua me tai atu te Tekau Mārua, ko te pokai ki Pōhara, te pokai ki Wāhi, and e rā atu o ngā hui, ko te regatta, me te koroneihana. Koe rā ngā hui matua me tai atu te Tekau Mārua. But not all of us go to those where we're still trying to find our way. Some of us. Tēnā koe e Rehua. I'm not sure. I'm not the only kāko directly. But ko tāke, I've heard whispers that ka hari koe I ngā tamariki whangamarino ki te whakari whanonga. Could you please just give maybe insight on what you do with the tamariki and the next up-and-coming generation? Kia ora. Ka pai, mō ngā kai ako. E taku Waimarie, o tō tātou Waimarie, kai konei te whānau o te marae o Taupiri. And kai e kai a rātou ngā kōrero mō Pikiao. And I roto I ngā tau, I think probably about, it's been maybe 6 years now, eh? I've been taking our tamariki o whangamarino to Taupiri Marae. And ki reira, we've been fortunate to have tuku pāpā hone tarawhiti. Kuia hei whakahuai ngā kōrero o Pikiao ia I Waikato. Not only that, he actually organises, a haerenga for us to go to the specific places where Pikiao went to. And there's a kōrero at each place. And it's very special for our tamariki, especially our tamariki a whangamarino. Because ka tae rātou te rongo I ngā kōrero, te pā ki ngā whenua, me te rongo hoki I te wairua. And along with that, it's backed with the whakapapa that the tamariki learn as well, and also the waiata that the tamariki are fortunate to learn. So, kei reira te huarahi pēr, kia toro atu ki ngā marae. But I want to say he tohu ngā tēnei whānau no Taupiri ki te manaki I ngā kōrero Pikiao me ngā tamariki hoki. Does that answer your question? Kia ora. Pāpai wānga. Last one or two, eh? And then we'll follow that. Tautoko ai ki ngā kōrero reu ai whānau ki te mōhiotanga
Mā tauranga o ngā tamariki kei panga marino. Ai, ono ngā tau I haere ki taupiri, kia ora matua hone. He mea, ka puta te katoa o mātou o Pikiao I ngā noho, I ngā haerenga ki taupiri. I haere mātou ki Pirongi hia, I ako mātou tērā waiato o te korotau, te manu korutau, korotau. I kitea te whenua I whakahia Pikiao rangi, I kitea te hononga o ngā wai e rua, kei ngā rua wai. He maha ngā tino, ka noho tangata whenua I roto I ngā tamariki. So, Mihaka. Engari, ko taku pātai. I haere ai ki ngā pokai, I rongo ai ki te whakaaro ka āwhina I ngā pauaru, ngā mawakore, rātou e pauri ana. Engari, how? Because all of the pokai I've seen here cost our marae a lot of money. Who's paying for that? You know, it's wonderful, and I must say, the 2 months leading up to this pokai was incredible because 5 iwi clearly came together, and that was there was a sadness in all of us who did those mōteatea, you know, when it finished. Engari, the Pātere was, how does the pauari, rawakore, the tangata e paurianga get enriched from a pokai? Why do we do, what is a pokai? Why do we do it? How do they get, you know, is it a big kai, and did that marae have to pay for it? Well, I know everyone does their koha, but I tell you what, those marquees are really big now, and all the things you have to hire to run a pokai. That's my question. Tēnā koe. Tēnā koe me tērā kōrero. Far out. Anyway, I suppose the extras, like the marquees and stuff, that is actually, those costs are put onto the marae. And the reason why those are sought after is because of the weather. And with Ngāti Pikiao's pokai being in the month of May, when it's starting to get cold, we sort of thought about kia haumaru ai tātou katoa, getting marquees to shelter the motu. And every marae has their way of dealing with those. So currently our Ngāti Pikiao Iwi Trust, they are sort of like the main people that oversee the costs. And then I roto I a mātua Ngāti Pikiao ka toro atu ki ngā tarati hoki, to our trusts, kia koha mai pia, o e tehi Puta, hei tautoko. So it is a big cost when you're bringing in marquees. Waikato also helps in some parts. They have a big marquee as well. It's got a big tainui, a Waikato tainui on it. And they helped set that up before the pokai. So those extra costs like getting marquees, that's totally all up to the host. Okay? And your way, ke te tika, the Puta or the koha that does come in doesn't really, we do get koha, but it's not much to cover the cost for the marquees and stuff, but that's at the expense of the host. And the host want to show their manaakitanga to the motu, so they pay for it. Pai noa. Mai pro mai mi kia mai kia kutu. Ai po he noa Puta e kuri tēnei au ana I me karekauka. Koe te pautia ki o Pātere ki ngā wai hongo ki pō. Ka
Tātahi anō māua ka hoki mai Fiji. Nā te mea ko te kotahitanga, kōrero hi ai e tana pāpā. Arai te kotahitanga mo ngā Māori ana. E kotahitanga te poho ni ihia. Moana ni ākiwa, me te ao katoa. Ko reira koe nei mātai haere atu ai Fiji. Nā te mea kua ariki tētahi o ngā uri o reira. Te wita. Ano, rua te kaumā iwa ngā pokai. Whakatūria tōringa, me he mea kua tai koe ki etahi pokai e rua i tēnei tau. Tōru, whā, rima, ono, whitu aru, iwa te kau, te kau mātahi, te kau mārua, te kau. Me haere te kuini ki ngā mea katoa. Nō reira, he mahi tau maha tērā. Ka tako toi tō tātou pāpā te tono, kia tai ai te paukai ki roto o Ngāti Pikiao. E ai kia waikato, whitu tau koe tatari ana. I roto i e rā whitu tau, ka wānanga te Kīngitanga me te iwi. Ka tae rānei e koe te pi tēnei te pīkau. Financially, kai, nō reira koe rā katoa ngā korrero i mua i te tūnga o tētahi paukai. Te kore hei tātou e mate ki te korrero whika me te moni. Ne? Ko takoto i a te aitanga māhaki tā rātou tono. E te ki rātou haria mai tētahi paukai ki roto i a mātou. E te ki au ki te ariki nui, ai te sama. Ne? He uaua te hari i te kuini i te wā o te takurua. I waho atu i te ua te kaumā iwa, ngā tangihanga katoa o te ao, ngā hui katoa o te ao, ngā hui kōhanga katoa o te ao, ngā tono i tā wāhi, i tōna tikanga, i tēnei tau, e hari ana hau i ai ki te kīngi o ingarangi. Engari, he nui no ngā kaupapa. Tāku atu ki te kuini, haore tērā kīngi i tēnei. Kei te pai pia te peka a tērā tau ki tau nei a muri atu. Engari, me ita, me māro i a koe te tūwāpapa ki tō iwi Māori i te tuatahi. Ne? Nō reira, e rua ngā rauna, e ki ana e te Kingitanga ko ngā rounds. Back to back e nei, e rima pia. E rua ngā porohita back to back. Ne? E ki ana e ra he rauna. Nā te rā, e ai ki te Kingitanga, that's when you get rauna. So te resource issue I kone mo te kai. Pokai number 1 gives the leftovers to pokai number 2. And they add on. And it goes to pokai number 3, 4, 5. And you've had that same months, so pokai number 1. Nō reira, he āwhina kei roto I tērā. We break up 29 into a year, and you think about the rawa kore. Okay? So if we put a pokai on a Wednesday, they know they're going to get fed on a Wednesday. And then at the pōhara pokai, they were given some takeaway packs. So still think, e pōhara, rawa kore tēnei. They're needing kai for Thursday, Friday, Saturday, because they know there's another pokai on Sunday. Ne? So that's how they help out the rawa kore. Ne? You look at the rawa kore here, they've got no other marae to go to, or pokai to go to feed them for the 4 days till the next one, for the 4 days to hold them off, hold them over. Ne? Nō reira, so if we think, is there value in the pokai, I te tiaki, I te rawa kore? Yes. Ko ki te ahau. Ne? Now, pani and pauaru. Rawa kore, we have to understand the interpretation of rawa kore. We might be pōhara pūkoro, but rich culturally. Ne? So rawa kore back in the tāwhiao days compared to the now, he rereke. So we have to identify what rawa kore tanga is, because there are so many people, pōhara pūkoro, whai rawa tikanga, te mea, te mea, te mea. Pauaru and pani. Brad Totorewa, he's moved into the King's office. He is not a new leader, but he is there to help with the structure of the office. He said something at Ngāti Pikiao. We're bringing in a lot of iwi for kotahitanga purpose, but it's divorcing me from crying or from mourning to my own mate.
So I understand the encouraging of us to make all these pokai, but let us not take away that opportunity from the Waikato ki te tangi ki o rātou pani me o rātou rawa me o rātou pauari. Ne? So there was a time there because the Kīngitanga or the Kīngitanga, there was the in thing. Everyone went to every pokai. That's a good thing in terms of unity and kotahitanga. But it'd be good if we can strategize which ones we can go into with force. So the wāhi pā and the pohara, those are popular ones. I'd like to highlight that we go to some of the humble ones. Just so some of these humble iwi feel, we're important too. Ne? And I've been to two humble ones, Rākau Nui, that's in the middle of nowhere. And more tako, that's in the middle of nowhere too. Ne? But just to reinforce that in the good times and in the bad times, we're here to do with the Kingitanga. If anything, from travelling with Te Ariki Nui this year, she does feel the support. She does feel the support and she acknowledges all iwi, particularly Te Arawa coming together with a pokai up in Ngāti Pikiao there. Don't misinterpret this. But with 29 pokai, she wants to merge some of them. So if there are 5 marae in Te Awa Mutu, the same iwi, same whānau have to struggle to make sure that comes about. What's stopping them from having one and going to those 5? Yeah. So I feel Te Arawa, please pat ourselves on the back. I think we're the first one to show her that unity can be done in pokai. Yeah? So if we open the channels, and I acknowledge the empathy from Ngāti Pikiao to open it to all of Arawa, I think it's another testament to Te Ariki Nui that kotahitanga is doable through merging and through coming together for those purposes. Last thing I want to say, I reckon it might be cool if we can support the kōpō Hino one as it's a waiariki pokai. Yara tātou. Last questions, if not. No? Last one. Thank you very much. Kākou whiro ki ngā koro nei ana. Ko ngā kāmeta, the scarves. Ai. Hea te take mō ngā kāmeta, te tai whiro. Ka mau nei te nuinga o Te Arawa i te wā ka haere ki ngā hui. I could easily say, pāke te whiro. Yo no, kei ia iwi, kei ia Whakapapa, he tai. And Te Arawa was sort of held on to the whiro. Hey. And kia mohi ai, kei te eke mai a Te Arawa. Some of our iwi in Te Arawa have gone to different colours, kei te pai. Sometimes we have had this discussion too to not have any colours, but just go as a unified black. Yeah, but kei reira tonu te kōrero. And if you see Waikato Tainui, they have a blue. They used to have a yellow. They have a blue now and that tartan Kingitanga sort of scarf now. Yeah. But I don't know, the queers might be able to answer that because I don't wear the red scarf. Well, kāti, whaia nei kōrero, whaia nei wānanga nei. I think it's probably one of the first times we've really opened up for all of Te Arawa to have a kōrero like this. This is not a hui aiwi. This is an opportunity for this fella to tell a story. This is not an opportunity for us to say, oh, all of Te Arawa's on the right path and we're going to get there. It's simply to open the kōrero up and allow us to go back to our marae and understand what Kingitanga, at least from his perspective, from Rehua's perspective, is all about, and for us to continue the kōrero. So thank you for being here tonight. We're neat to see such a great turnout.
and I appreciate you all being here for us to continue the tour. Just to catch up again, this lecture series is on every Tuesday night, 6 to 8. It's generally going to be here, and well, it is going to be here. There's 2 car parks, one out there, and I'm sorry about that, but also just out the back here that you can get into and come in the back entrance. So the next week, from memory, it's Anaha Rini. We'll be talking about the relevance of karakia Māori i ēnei rā. So you're most welcome to come to that. If you have any feedback, give it to yourself. I hope that you've had this opportunity, wonderful opportunity. 2 final points. Matai raised the issue that, Te Ariki Nui has so many commitments. For goodness sake, you can never understand, I'm sure, how much it must take on a person to have to go to all of those hui. It's almost like being in politics. You've got to go to all of the hui, all of the weddings, all of the birthdays, all of the tangis, and on top of that, hit that pokai, those 2 pokai rounds. So huge commitment, and she's so young to be able to carry that mantle. So I think the greatest thing that we can do is give her as much support as possible. Yeah. But I also want to say that this fellow here has taken on the obligation on our behalf to be a part of the kaumārua, sharing expertise and giving input into the key decision making. And having sat with him, it must be a huge commitment, number one, because he has to be on deck all of the time. Most of all, he carries all of our korrero. And maybe we've got to set up some sort of forum where we can give direct korrero to you, Rehua, such that you pick up all of the points that have been made from all of our reviews. But we've got to talk about that. But tonight was a wonderful opportunity for tāku kia koe o. Ka nui te mei kia koe, e kawe haere nei, ngā tūmanako, ngā wawato Te Arawa, ānei, tēnei ko tāmai tēnei rā, ka motu ko te hunga, e noho nei te kāinga. Tēnei te mihi atu kia koe, kaha nei ki te pai haere ngā kōrero katoa, o te aha, o te pai o te Kingitanga, ka motu hei tiaki tō tātou kuini Māori, e noho nei, te ahureo o ngā mātua ngā tū. Ka motu, e mihi ana ke Ngāti Pikiao, o koutou, te tuara o tēnei e tū nei, engari, anei anō mātai, ki te mai ai, o taitanga o te awa i te pokai kua hipa, i hara papa kua hipa, noi rā, me pēna rawa te kōrero, hare ake nei. Pēra, nā rungi tēnei kōrero, e mihi atana ki tēnā koutou. 6 o'clock next week, anaha rini, karakia is the kōrero, let's go, and hei whakapapa, talking about karakia, a lot of your kōrero, and to wrap it up for your part, kei aku te kupu whakamutunga, kei aku tō tātou karakia whakamutunga. And for those who wish to stick around and have a cup of tea around the back, you're welcome to stick around. And if not, take a bite. We'll see you next week. Kia ora, kei aku te kupu kōrero. Kapa, hei whakakōpani i kōrero te pōnei. Nei tētai whakatauki. Nā te koraua nei, te ariki morehu. I te tori te kautau? Tori te kautau... Tori te kaumārima. Tori te kaumārima tau, koronei hana mō te ariki nui te atairangi kāhu. I koha atu mātua Te Arawa he whāriki, he korowai. O ngā kōrero i waihotia e koro te ariki. Herea te wiri o te kiki kia kore ai e matata. Which pretty much interprets fasten the tassels of the korowai so they will never fray. Okay, so keeping those bonds, keeping that connection with our kingitanga. Ka pai, so wera kupu, ka waihotia kia tātou. Hea anō, e mihi atu ana ki a koutou. I kaha whakarango nei ki ngā kōrero, tēnā koutou. Kia hiri tātou. Mau kia rangi nui e tui honei, mau kia papatua nuku e takoto ake nā mau ki roto, mau ki waho, mau ki ngauri ora. Uhi wero taua ki te Māori haumi e hui e tāiki. Tēnā tātou.